nessa mesa inicial da manhã, teremos a participação do Manuel Garrido, que vai, durante a sua apresentação, explicar um pouco o percurso dele por diferentes instituições relacionadas ao enfrentamento da corrupção na Argentina. Teremos também a participação da professora Maíra Machado, aqui da Direito GV, e da professora Mariana Prado, da Universidade de Toronto. Estamos pensando em algo em torno de 20 minutos, 25 minutos, e depois a gente tem uma terceira sessão, né, na verdade, a última sessão do evento, em que podemos deixar outros comentários e questões específicas. Tá bom? Garrido, você é o primeiro. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por poder contar algunas de las experiencias en la Argentina en estas cuestiones que tienen que ver con la coordinación en la persecución de la corrupción. Si pensamos en la innovación y el cambio institucional, me parece que es importante identificar algunas buenas prácticas, cuáles son los problemas y cómo superarlos. Yo puedo contar algunas de las experiencias que en su momento fueron innovaciones o intentos de innovaciones frente a graves problemas de coordinación. Creo que digamos, se ha señalado que el tema de la falta de coordinación es uno de los problemas serios del panorama de los órganos anticorrupción en la Argentina. Si bien en algunos casos que yo voy a mencionar, esta suerte de caos o de falta de coordinación de alguna manera también ha permitido resguardar algunos espacios en la lucha anticorrupción de la influencia política o la decisión política de desmantelar varios de estos órganos. Una primera cuestión que ustedes mencionan y que tiene que ver con la existencia de órganos con competencias superpuestas. En la Argentina hay dos factores que han explicado o que explican esta superposición de órganos. Hay, por ejemplo, factores políticos. De repente, esos factores son los que explican que se creen determinados órganos nuevos con la misma competencia que otros que estaban antes. Por ejemplo, es lo que ocurre en el año 1999, cuando el gobierno de la Alianza llega al gobierno con una promesa de lucha contra la corrupción y ya había órganos anticorrupción, pero que estaban absolutamente desmantelados con la paradoja de la independencia de los órganos anticorrupción o de la independencia de la justicia. En el sentido de que, por un lado, necesitamos esa independencia para preservar de la influencia política las investigaciones. A la vez, cuando esos órganos llegan a ser capturados por determinadas fuerzas políticas, en realidad funcionan como una especie de obstrucción, obstáculo a la persecución de la corrupción. El caso, por ejemplo, en la Argentina, el órgano del Ministerio Público, que era el órgano anticorrupción, había sido debilitado luego de la reforma constitucional del año 1994 y estaba en manos de un funcionario que era amigo del presidente Menem, que era el presidente saliente, y que no había hecho nunca una investigación. Entonces, ¿qué hace la Alianza? La Alianza crea un órgano en el ámbito del Poder Ejecutivo que tiene las mismas competencias, digamos, en parte tiene las mismas competencias que el órgano, la Fiscalía, que estaba ya, que existía desde 1960. Este me parece que también es otro elemento que explica esta superposición de órganos, que ustedes lo mencionan en referencia a determinadas influencias teóricas. Bueno, no sé si en la Argentina podría decirse influencias teóricas. Lo cierto es que sí, en la década del 60, o sea, estamos hablando de 1960 o fines de la década de 1950, en donde, en base a un paradigma estricto de lucha contra la corrupción de tipo represivo, se crea una fiscalía especial, independiente del Ministerio Público, que era esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas. O sea que en la década de los 60 la idea de la lucha contra la corrupción era esta idea de una Fiscalía todopoderosa, independiente hasta del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Cuando a fines de la década del 90
se crea otro órgano anticorrupción, que fue la Oficina Anticorrupción, ya había habido muchos avances, y la oficina, como les decía, si bien por un factor político se toma y reproduce, duplica las competencias de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, también incorpora otro factor, o otro espacio, u otra área muy importante que tiene que ver con la prevención, el diseño de políticas, pero también lo que en los términos de las distintas etapas que ustedes mencionan en su paper, incluye el monitoreo. La Oficina Anticorrupción tiene la parte de, tiene un área de investigaciones, pero también tiene un área de prevención que incluye el monitoreo de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y también el monitoreo de la existencia de conflictos de intereses y recomendaciones en materia de conflictos de intereses. Y acá me parece que también hay otro tema interesante para mencionar, que es que muchas veces se ve como algo contradictorio pero positivo a la vez. ¿Cuáles son las ventajas de que un órgano anticorrupción condense, por un lado, la investigación y por otro lado el monitoreo y el diseño de políticas? Por un lado, y todo esto dentro del Poder Ejecutivo. Y hay una primera cuestión que es un problema, es decir, el estar ubicado dentro del Poder Ejecutivo le quita independencia y eso dificulta las investigaciones. A la vez, estar ubicado dentro del Poder Ejecutivo cuando hay decisión de luchar contra la corrupción también potencia el efecto de la influencia que puede llevar a cabo en esa lucha anticorrupción esa oficina. Dos aspectos positivos. Por un lado, la utilización de recursos específicos en las investigaciones de expertos de otras formaciones, no necesariamente fiscales o abogados. Esto es lo que ustedes mencionan allí también como task forces, pero se da una task force dentro del propio organismo, porque por un lado están los investigadores, por otro lado están los expertos economistas en temas macro de lucha contra la corrupción. O sea que ahí también hay un aspecto positivo, más allá de la crítica que se le hace a la ubicación dentro del propio Poder Ejecutivo, y que finalmente termina minando la efectividad de estos órganos a mediano o largo plazo. Cuando cambia, ese commitment, cuando cede ese commitment contra la corrupción, es muy fácil desmantelar un órgano que está dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí hay un problema. Claro, para coordinar estos órganos anticorrupción hay mecanismos, en realidad en Argentina han funcionado algunos mecanismos informales. Los mecanismos formales han sido de muy difícil establecimiento y de más difícil continuación en los casos en los que se han planteado. Desde el punto de vista político, se muestra como que se firman convenios, esto tiene una gran publicidad, pero luego, a mediano plazo, estos convenios son difíciles de cumplir, sobre todo por factores de tipo político. Ustedes dicen que el factor político en la Argentina es determinante. Yo creo que está claro y voy a dar algunos ejemplos de cómo ese factor político hace muy difícil esta coordinación. Esos factores políticos, por supuesto, además se ven facilitados por la existencia de leyes poco claras, en lo que tiene que ver con la regulación de las competencias de cada órgano. Voy a mencionar algunos ejemplos. Ustedes mencionan en general, por ejemplo, el órgano tributario, la coordinación de los órganos de corrupción con el órgano tributario. En la Argentina, el órgano tributario, que es la FIP, es uno de los órganos con más recursos y más capacitado del Estado y que maneja más información. Por supuesto que esa información está resguardada por principios que tienen que ver con la reserva fiscal. Bien, a partir de... Por supuesto que es una ley que admite excepciones. Entonces, el factor político influye en cosas como estas. Los órganos anticorrupción, a partir del año 2000, tenían acceso a esa información fiscal. Cuando pedían esa información fiscal, tenían acceso y podían utilizarla en las investigaciones.
Esto se mantuvo, inclusive se creó una fiscalía especial con competencia en temas fiscales, en donde expresamente se le permitía a esa fiscalía acceder a las bases de datos del órgano tributario. Esto ustedes mencionan que es una instancia de cooperación, el acceso a esas bases de datos. En el año 2006, en una de esas investigaciones de corrupción, se determinó, esa investigación avanzó contra el titular de la aduana. La aduana es, digamos, uno de los componentes esenciales del órgano tributario. A partir de ese momento se cambió, o sea, la agencia, el asesor jurídico, o sea, las decisiones políticas se toman por lo general sobre la base de un dictamen jurídico que determina el alcance de la ley que establece el secreto fiscal. O sea, hasta el año 2006, los abogados del órgano tributario decían que no violaba el secreto fiscal dar esa información al Ministerio Público o a los órganos de persecución de la corrupción. A partir del año 2006, coincidentemente con este caso contra el titular de la aduana, o sea, el segundo del órgano tributario, cambia el criterio de los abogados del órgano tributario y a partir de ese momento no es posible acceder a esa información. Sí, sin orden judicial, o sea, eso... Por supuesto, el problema con la orden judicial es que para obtener una orden judicial hay que tener primero la información que uno no tiene. Un tema interesante que también me gustaría mencionar y tiene que ver también con el sesgo de la intervención del órgano tributario. Ustedes mencionan que si el órgano tributario detecta un delito, lo tiene que comunicar, o si detecta un hecho de corrupción, lo comunica, lo tiene que comunicar a los órganos anticorrupción. Pero, ¿qué es lo que sucede habitualmente? Habitualmente, el órgano tributario, el tipo de verificación que realiza, no apunta a la investigación de la corrupción, sino que apunta, en todo caso, a determinar si ha habido una evasión. Cuando en esas investigaciones se detecta que hay facturas falsas, por lo general esto termina en la Argentina, no sé cómo es en los demás países, pero en la Argentina termina con el pago de lo que se llama un ajuste. Es decir, aquello, digamos, se detecta que ha habido ingresos no justificados, se paga un ajuste y el órgano tributario archiva ese caso, sin dar comunicación a nadie. Entonces, lo que puede ser un indicio de un hecho de corrupción, no llega, esa información no llega a los otros órganos que tienen esas facultades de investigación. Esto es un tema que tiene que ver con la mentalidad que imprime o que guía la actuación del órgano tributario. Nosotros, en su momento, en la Oficina Anticorrupción, intentamos celebrar un convenio y lograr que el órgano tributario incluyera esta dimensión en su actuación. Es decir, cuando detectara esto, no cerrara la investigación solamente con el ajuste, sino que diera intervención a los órganos anticorrupción. Pero lamentablemente esto es algo que el órgano tributario nunca incorporó. Esencialmente porque, me imagino yo, que porque lo veía como un elemento contradictorio o que complicaba su papel puramente recaudador. Un tema que tiene que ver con la innovación o con la incorporación de mecanismos de investigación más complejos. Por lo general, las investigaciones de corrupción en la Argentina se basan en la búsqueda de documentación y también en dictámenes de tipo financiero o contable, digamos que es la esencia de las investigaciones de casos de corrupción. Y tenemos poca experiencia con otro tipo de investigaciones que requieren, digo yo, un componente policial que tiene que ver con agentes encubiertos, grabaciones, porque básicamente requieren una orden judicial. Además, en Argentina las grabaciones las hace el órgano de inteligencia, con lo cual el primero que se entera que lo están investigando es el funcionario del Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que llevar a cabo esas escuchas telefónicas, aunque haya una orden judicial. Pero concretamente respecto de la relación con la policía me quería detener, en el sentido de que esa coordinación con la policía
digamos, no es posible, esencialmente porque la policía depende directamente del Poder Ejecutivo. O sea, sin una policía judicial es muy difícil coordinar en la investigación contra la corrupción con los órganos policiales. Y voy a contar dos experiencias respecto de esta articulación con las fuerzas policiales. Una, nosotros intentamos desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas incorporar a funcionarios de fuerzas de seguridad, concretamente de Gendarmería, que es una de las fuerzas policiales en la Argentina que tiene una mayor calidad técnica. Pero por supuesto la estrategia nuestra fue ir generando un espacio de intercambio y en ese sentido conseguimos generar una actividad de capacitación con fiscales y policías especializados en lucha contra la corrupción en ese momento eran de Reino Unido. Entonces, digamos, la idea nuestra para ir incorporando y generando ese espacio de integración o de incorporación de la Gendarmería a las investigaciones fue generar un espacio de formación común. Digamos, al principio esto empezó a funcionar, pero cuando quisimos continuar la actividad de capacitación hubo una decisión del ministro del Poder Ejecutivo, del que dependía de la Gendarmería, que ordenó cesar esa participación. Y acá el otro ejemplo. Este mismo ministro dio una orden de que cualquier pedido que llegara de la justicia o del Ministerio Público en las investigaciones de corrupción que requirieran el auxilio de la policía le fueran comunicadas antes a él, antes de que la policía llevara a cabo esa actividad. El tema del diseño institucional, y me quedan unos pocos minutos, el tema del diseño institucional también complica la coordinación. En varios aspectos. En este momento yo integro la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas es la comisión del Congreso que recibe los informes del órgano de auditoría, que en la Argentina se denomina Auditoría General de la Nación, que es un órgano de auditoría de control externo que depende formalmente del Congreso, pero que tiene ciertos grados de autonomía. Bien, la coordinación de la Auditoría General de la Nación con el propio Congreso está dificultada por un diseño institucional, que es cómo está integrada la comisión que supervisa la actuación de la auditoría. La auditoría, dice la Constitución, que está en manos de la oposición. Sin embargo, la mayoría del board de esa auditoría está integrada por miembros del partido gobernante. A la vez, esos informes van a la Comisión Mixta, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que también está en manos del partido gobernante. Con lo cual, esa coordinación que debería de alguna manera impulsar la labor de la Auditoría General de la Nación termina siendo un mecanismo de archivo de esos informes. O sea, no hay ningún tipo... Ustedes mencionan en el paper la labor que pueden desarrollar los congresos en materia también de lucha contra la corrupción. No solamente comisiones especiales, porque acá, por ejemplo, es una comisión permanente, la comisión mixta. Sin embargo, ciertos factores políticos que tienen que ver, que se reflejan en cómo se conforman estos órganos, de alguna manera debilitan absolutamente el potencial que tendrían ese tipo de órganos. Está integrada por 16 miembros, de los cuales 12 son del oficialismo y 4 de la oposición. Esto también influye en cosas como, por ejemplo, cuáles son las áreas que se van a auditar. Porque esta comisión del Congreso puede indicarle a la auditoría qué áreas tiene que auditar. Lo que pasa es que, como lo decide la mayoría, manda que auditen las áreas que no están complicadas, digamos. Aquellas áreas irrelevantes son aquellas que se hacen auditar, o también se ordena que se auditen a, inclusive, ni siquiera áreas del gobierno, sino también, por ejemplo, áreas privadas que han recibido fondos del gobierno y que entran en conflicto con el gobierno. Pero eso, hay un problema de coordinación derivado de un diseño institucional y también de
de una dificultad que tiene que ver con cómo se entiende la autonomía por parte del órgano de auditoría también. O sea, hay poca tendencia a actuar de manera articulada o coordinada con esta, digamos, con esta comisión. Y para, digamos, en todo caso después podemos hablar, pero quiero mencionar el último punto que me parece importante, que tiene que ver con algo que a mí se me ocurrió cuando yo leí su trabajo, que tiene que ver con la coordinación. Y me parece que hay una dimensión que tiene que ver con la coordinación virtuosa, es decir, porque puede haber una coordinación que sea perjudicial para los fines de una investigación de corrupción, que es digamos, y doy como ejemplo el caso del Ministerio Público en la Argentina. Porque es posible que haya una instancia de coordinación que distribuya el trabajo. El tema es cómo se va a distribuir. En la Argentina, la forma en que está regulada la actuación de los fiscales hace que el órgano especializado quede desplazado. O sea, aquel que tiene los recursos para investigar, aquel que tiene la experiencia en investigar los casos de corrupción, es desplazado por otros fiscales sin esos recursos, sin esa experiencia. Y en esto inciden dos factores. Un factor regulatorio, de cómo están reguladas las facultades de las fiscalías, y por otro lado, también un factor político, porque el que dirime, en el caso de conflicto, quién es el fiscal que va a intervenir, es el jefe de los fiscales, que por lo general también tiene afinidad con el gobierno, que integran los funcionarios que el fiscal tiene que investigar. En la Argentina se dio la paradoja, además, de que el procurador era el abogado de la presidenta. Bien. Y acá voy a mencionar el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El órgano del Ministerio Público especializado en la investigación de casos de corrupción, que es esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas, puede iniciar investigaciones de oficio. Pero esas investigaciones, cuando esa Fiscalía de Investigaciones determina que hay un hecho de corrupción que debe ser llevado a la justicia y lo lleva ante un juez, en la Argentina todavía existe el juez de instrucción, ahí pierde toda intervención sobre el caso. O sea, ese caso pasa a otro fiscal, el fiscal no lo conoce, no tiene los recursos de la Fiscalía, y solo vuelve a intervenir la Fiscalía de Investigaciones en el caso de que ese fiscal decida que no quiere seguir adelante. Lo que puede pasar muchos años después, cuando ya el caso perdió interés, cuando la prueba ya se perdió. Con lo cual, digamos, hay un mecanismo que dice qué fiscal tiene que intervenir, pero que es absolutamente perjudicial para el éxito de la investigación. Esto, bueno, no los voy a aburrir con todos los problemas que se dieron en su momento. Nosotros en la Fiscalía, por ejemplo, cuando empezamos a investigar un caso, si el caso aparecía o era mencionado en algún medio, o sea, el hecho que estábamos investigando, nosotros lo iniciábamos bajo reserva para preservar la investigación. Pero podía ocurrir que o bien tomáramos la información de un medio o bien los medios mencionaran el caso. Si cualquier persona iba y denunciaba ese mismo caso ante la justicia, automáticamente la Fiscalía perdía la intervención sobre el caso, porque ya estaba en manos de la justicia y no podía intervenir. Esto hacía que, bueno, que en algunos casos se lograra algún tipo de cooperación de tipo informal con el fiscal nuevo que intervenía en la causa o con el juez de instrucción, pero esto era muy difícil por lo general. Entonces, este tema tiene que ver con el diseño de este órgano. O sea, puede haber un mecanismo de coordinación, pero puede ser absurdo. O sea, un mecanismo que dé primacía a un fiscal no especializado, que quite al fiscal especializado cuando el caso llega a la justicia, es un mecanismo de coordinación absurdo. ¿Puedo hablar 3 minutos más? Un tema interesante que no aparece en el paper es también la coordinación con otras instancias de investigación de la corrupción de fuera del país. Porque, a ver, al ser
al ser los casos de corrupción, poder abarcar más de una jurisdicción, o también abarcar emprendimientos que se hacen con dinero que proviene de órganos de financiamiento internacional, es posible que haya una posibilidad de instancia de coordinación con otros órganos anticorrupción de otros países o, en mi caso en particular, mi experiencia con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ayer alguien mencionó el impacto negativo para algunos países en desarrollo, creo que dieron el ejemplo de Nigeria, pero no en relación al sector privado. Pero respecto del sector público, también a mí me ha pasado, y que es un factor que desincentiva, en todo caso, que los países mejoren sus órganos anticorrupción. Porque en un caso en particular, en donde hicimos una investigación conjunta con la Oficina Anticorrupción del Banco Mundial, demostramos un caso de soborno para la construcción o la remodelación de un hospital en mi país, en donde el esfuerzo central de la investigación lo hizo la Oficina Anticorrupción. O sea, el éxito de la investigación, el propio país con su órgano anticorrupción, hizo la investigación y demostró el hecho irregular. Pero el impacto que se generó, o la consecuencia que se generó fue que el Banco Mundial eliminó la inversión que estaba prevista para esa obra. O sea que esto de alguna manera es un mecanismo que puede desincentivar que los países tengan órganos anticorrupción fuertes, porque si el país no lo hubiera investigado, no lo hubiera detectado, ese dinero hubiera ido a pagar esa obra que quedó trunca. O sea que me parece que ese es un dato no menor que tiene que ver también con cómo se coordinan esas investigaciones y cuáles son los elementos que fomentan esas investigaciones. Y un último ejemplo, que tiene que ver con cómo esos problemas de coordinación o la forma de regulación entorpece en algunos casos esas investigaciones. Nosotros en un primer momento de la Oficina Anticorrupción, utilizamos requerimos la cooperación de órganos de otros países, invocando directamente el artículo 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde dice que órganos, autoridades especializadas de la misma competencia pueden cooperar. Lo utilizamos de manera informal, sin pasar por las trabas habituales en las investigaciones, sin utilizar la Cancillería, ni pasar a través de un juez, sino directamente de órgano de investigación de la corrupción, en ese momento la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo, con el órgano financiero de Estados Unidos y el propio FBI. En ese momento no se había creado la Unidad de Información Financiera. Nosotros hicimos el pedido y obtuvimos la información, invocando directamente el artículo 14 de la Convención Interamericana. Al año siguiente o a los 2 años se creó la Unidad de Información Financiera. Bueno, no fue posible más pedir esa información directamente y tampoco obtenerla de la Unidad de Información Financiera. ¿Por qué? Porque la regulación del acceso a la información o de cómo la Unidad de Información Financiera comparte la información que tiene con otros órganos del Estado es muy limitativa. Me parece que entonces estos factores, me parece que el desafío es pensar en instancias de coordinación que superen estos factores políticos contingentes, cómo establecer mecanismos que impliquen una combinación virtuosa y no defectuosa como la que yo mencionaba en algunos casos, y que además, cuando cambia el contexto político, que es muy importante en mi país, no implique que esto implique un retroceso de estas instancias de investigación y de estos mecanismos de coordinación. Así que bueno, agradezco mucho y bueno, hablaremos luego. Agradeço muitíssimo o convite para participar dessa discussão. Estou aprendendo muito, até pelo modelo do seminário, da gente conseguir ter essa discussão
sobre um relatório de pesquisa e com tanta gente expert no assunto. Eu não vou exatamente falar sobre corrupção, enfim, até porque eu não venho estudando corrupção. Eu vou falar sobre uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás sobre a introdução do Instituto da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no Brasil. Então, na verdade, a minha reflexão vai ser um pouco pensar nessa ideia de inovação, né, como um instituto que foi introduzido no país, na ordem legal brasileira, para resolver alguns problemas, enfrentou outros tantos problemas para ser aplicado, né? Então, vou levantar algumas... É claro que essa questão toca lateralmente a questão da corrupção e da investigação de empresas, mas não vou falar exatamente disso. Eu estou um pouco interessada em discutir os obstáculos, como instituir, né, algo novo numa cultura jurídica que continuou funcionando com a mentalidade anterior. Então, basicamente, esse é o problema que eu quero descrever rapidamente, né? Então, bom, esse é um tema que vem se tornando muito importante, né, no cenário internacional e nacional em vários países, a possibilidade de responsabilizar criminalmente as empresas. A Lia falou disso ontem, isso foi bastante tocado aqui. O caso de corrupção é uma dos ganchos, né, dos temas que suscita bastante essa discussão, mas também tantos outros, né, crimes ambientais, participação de empresas em violação de direitos humanos. Então, é algo que vem sendo muito discutido, não só por causa de corrupção, mas para pensar como responsabilizar pessoas, como responsabilizar em casos em que eu tenho violação ou ilícitos praticados no âmbito de pessoa jurídica. E o background dessa discussão, também internacionalmente, em todos os países e também no Brasil, é o fato de que a gente tem um déficit de responsabilização, né? Então, o princípio de responsabilização individual acaba sendo muito difícil de se implementar num âmbito em que eu tenho ilícitos praticados em situações muito complexas de empresa, né, em que eu tenho divisão de tarefas, em que eu tenho a própria estrutura da empresa dificultando a investigação para se chegar a um responsável individual. Então, no Brasil, a discussão, o pano de fundo dessa discussão é exatamente esse, né? A ideia de pensar a instituição da responsabilidade penal de pessoa jurídica vem exatamente para num cenário em que eu tenho uma dificuldade de investigação das pessoas individuais, né? Então, isso entrou na Constituição de 88, um princípio de que permitia a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. A regulamentação desse dispositivo da Constituição demorou 10 anos para acontecer, então, só em 98, apenas para os crimes ambientais, foi regulamentado a possibilidade de perseguir criminalmente as pessoas jurídicas. Mas esse vem sendo um tema... a ampliação dessa cláusula vem sendo muito discutida no Congresso. Então, vira e mexe, tem projetos de leis que tentam ampliar o Instituto para outros tipos de crime, né, para outras práticas empresariais. E a última grande discussão sobre isso foi justamente a lei de 2013 de corrupção de funcionários públicos, em que a primeira proposta de lei previa a responsabilização criminal de pessoas jurídicas, e esse dispositivo acabou sendo retirado. E uma das razões, eu participei bastante, assim, a pesquisa que eu fiz foi financiada pelo Ministério da Justiça, justamente porque eles queriam discutir a conveniência ou não de incluir a responsabilidade penal de pessoas jurídicas nessa lei. E, enfim, o achado
da pesquisa, que foi isso não funciona, isso não vem sendo aplicado, acabou sendo um dos argumentos principais para que o projeto final saísse só com a responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas, né? Embora a pesquisa não tivesse nenhuma recomendação explícita sobre isso, esse foi o nosso achado. Então, eu vou falar rapidamente o que a gente encontrou. A gente pesquisou casos de pessoas de crime, de casos em que eu teria, né, responsabilidade penal de pessoa jurídica em crime ambiental no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e em todas as cortes, em todos os tribunais de segunda instância da Justiça Federal. Enfim, não vou falar em detalhes, mas o quadro geral foi o seguinte: como o Carlos falou ontem, né, baixíssimo número de casos de aplicação, então encontramos pouquíssimos casos. Em muitos casos, o que a gente encontrou foi o caso sendo precocemente extinto por questões processuais, né? Então, aqui... Então, questões processuais do tipo, quem representa a pessoa jurídica no processo? O que a gente faz em caso de conflito de interesse? E se aquela empresa foi transformada ou foi incorporada em outra? Então, assim, isso tem uma questão interessante de como foi introduzido o Instituto. O Instituto foi introduzido por um artigo na Lei de Crimes Ambientais que dizia: a gente vai aceitar a responsabilidade penal de pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai ser responsável nos casos em que uma pessoa física, dentro da empresa, representante, agir em interesse da pessoa jurídica. Ponto. Nem mais uma linha, nem mais uma regra de adaptação sobre como isso ia funcionar do ponto de vista processual, como isso ia funcionar, como ia ser a junção disso com as regras de direito empresarial, nenhuma linha a mais do que o artigo de lei dizendo: a partir de hoje a gente consegue responsabilizar criminalmente o Instituto. Então, esse foi um dos grandes problemas da lei. O projeto de lei que estava sendo discutido ia exatamente na mesma linha. Dizia: a pessoa jurídica pode ser criminalizada, mas não dava nenhum subsídio para os juízes para dizer como é que isso vai funcionar. E uma outra... Então, muitos casos, a gente ainda encontrou muitos casos em que a própria constitucionalidade do Instituto vinha sendo questionada. Então, os advogados iam para a justiça para dizer: esse princípio é inconstitucional. E aí, nesse caso, a gente encontrou um judiciário dizendo: não, ele é constitucional, a gente aceita a existência da responsabilidade penal de pessoa jurídica, mas a gente coloca sérias restrições à aplicação desse instituto. Ou seja, a gente interpreta a forma... E aí eu quero... Aqui é o problema que eu acho mais grave, né? A forma como os tribunais interpretaram a aplicação da responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então, a jurisprudência brasileira criou uma doutrina do coautor necessário. Então, o que é isso? Muito influenciada pela teoria penal europeia, digamos assim, então, basicamente, alemã, um pouco espanhola, né, vem tudo da mesma fonte. A gente... Os juízes tinham uma extrema dificuldade em pensar que um crime poderia ser praticado por alguém que não tinha todo o aparato subjetivo, por alguém que não era uma pessoa natural, né? Então, a forma como eles conseguiram conceber, né, a ideia de que eu ia ter um crime praticado por uma pessoa que não era um ser humano foi a criação dessa forma de interpretar, que é a pessoa jurídica, para estar no polo passivo de uma ação penal, necessariamente tem que estar junto com uma pessoa física. Então, necessariamente, eu não poderia jamais ter... Todos os casos em que eu tinha simplesmente uma pessoa jurídica como réu na ação penal, eles foram extintos por conta dessa doutrina, porque a forma de adaptar o instituto completamente novo à mentalidade tradicional foi: a pessoa jurídica só pode... A responsabilidade penal da pessoa jurídica só pode ser reflexa da ação de uma pessoa física que
com intenção e com elemento subjetivo, praticou o ato em seu nome. Então, essa foi a forma como a jurisprudência brasileira veio aplicando o Instituto da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica nos últimos 15 anos. Né? Então, que é basicamente esse resultado, chegar a esse resultado absolutamente paradoxal. Né? Então, um instituto ele é introduzido justamente para tentar contornar a dificuldade de responsabilização individual, a dificuldade de, numa situação complexa, em que eu tenho um ilícito praticado dentro de uma empresa, encontrar quem foi o autor, pessoa física, que responsável por esse problema. E a forma como o tribunal interpretou foi justamente de condicionar a aplicação desse instituto a encontrar esta uma pessoa que praticou o ilícito. Né? Então, uma aplicação absolutamente paradoxal, que acabou minando as possibilidades do instituto de resolver algum tipo de problema de responsabilização. Né? Então, a gente, enfim, voltou para o estágio inicial, e acho que é um caso que, para mim, para pensar essa questão, para mim me chama muito a atenção esse caso, né? Para pensar como é que a introdução de um instituto inovador pode ser absolutamente minada pela continuidade de uma cultura jurídica tradicional, né? Então, todos os juízes com uma formação da escola finalista, né? Então, você vai poder conversar comigo sobre isso, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma cultura e uma influência do finalismo penal muito forte. Exatamente. Então, assim, e aliás, isso, enfim, como um detalhe que eu queria dizer, foi exatamente isso. Não é um fenômeno só do judiciário, é um entendimento absolutamente respaldado pela doutrina finalista, pela maior parte da doutrina brasileira, né, que por muito tempo, então a gente fez na época da pesquisa também a gente fez uma revisão bibliográfica para pensar o que foi dito no Brasil sobre isso. Basicamente, a doutrina penal brasileira dizia este instituto é impossível, né? Não é aceitável. Né? Então, a doutrina brasileira ela se dedicou a pensar sobre... se dedicou a rechaçar esse instituto do ponto de vista do pensamento tradicional, e não tem nenhuma reflexão sobre como é que a gente pode melhorar a aplicação do instituto, ou algum tipo de avaliação de como ele tem sido aplicado, como a gente pode melhorar, o que pode acontecer, né? Que é o que vem acontecendo internacionalmente. Né? Então, essa própria regra de essa própria forma de construção da responsabilidade penal da pessoa jurídica já vem sendo repensada em muitos países, né? De pensar, bom, não vamos só punir a pessoa jurídica quando uma pessoa física agiu em seu nome, mas vamos tentar construir regras de culpa própria da pessoa jurídica. Então, já tem uma discussão avançada em muitos lugares. Né? Então, o que seria a culpa própria da pessoa jurídica? O que seria um defeito da organização e não só uma culpa reflexa? Então, a gente, olhando a literatura internacional, a gente percebe um avanço de discussão sobre qual a melhor forma de imputar responsabilidade à pessoa jurídica, que não chegou aqui absolutamente, porque aqui a doutrina brasileira está simplesmente se dedicando a falar contra o Instituto. Bom, a novidade em relação a esse cenário de 15 anos foi um julgamento do ano passado, do STF, em que, pela primeira vez, essa discussão chegou no STF, e a decisão, que ainda não foi publicada, né, a gente só tem a ata, não foi publicada, é de que a gente aceita, o STF aceitou um caso criminal contra a Petrobras, era um caso importante, né, contra a Petrobras, e que ele aceitou, a decisão foi, a gente aceita a responsabilidade penal da pessoa jurídica sozinha no polo passivo, sem a pessoa física. Né? Então, essa num cenário de marasmo dos últimos 15 anos, foi o caso importante, que a gente não tem ainda como saber qual o impacto desse caso, mas que, enfim, pode ter influência nesse cenário. Então, só para terminar, acho que o contexto, quando a gente pensa em responsabilidade penal, então a gente falou bastante disso, precisa, ali falou, né, colocar vara nas empresas, precisa pensar a responsabilidade penal.
mas o cenário de aplicação das leis penais em caso de crimes chamados crimes empresariais é bastante preocupante, né? Um cenário dos dois lados de déficit de responsabilização. Então, porque, de um lado, a gente tem a regra da responsabilidade individual sendo aplicada pelos tribunais. Então, muitos casos. Então, o que os advogados, tem advogados penalistas aqui, né? O que os advogados penalistas mais fazem em caso de crime empresarial é pedir a extinção da ação penal, o trancamento da ação penal, porque as condutas individuais das pessoas individuais dentro das empresas não estão bem descritas. Então, o que mais acontece, o que mais se encontra de casos que chegam aos tribunais para discutir direito penal econômico ou empresarial são casos de a conduta não está bem descrita, as responsabilidades individuais do diretor, do administrador, do gerente, etc., não estão bem descritas, então a ação deve ser extinta. E a gente teve uma certa flexibilização dos tribunais em relação à aplicação do princípio da individualização de responsabilidade, mas a gente tem também um grande número de casos que são extintos porque as condutas não estão bem descritas, e, de outro lado, a única experiência que a gente tem de atribuição de responsabilidade criminal à pessoa jurídica é essa, que, nos últimos 15 anos, absolutamente não tem funcionado. Então, acho que é um cenário, quando a gente pensa numa política pública de responsabilização por ilícitos praticados no âmbito de pessoas jurídicas, esse é um cenário... O cenário de aplicação do direito penal brasileiro é bastante preocupante. É um cenário de absoluto, na minha visão, déficit de aplicação, né? Então, é claro. E aí a gente tem as consequências que são patológicas, né? Então, como todo mundo sabe que a ação não vai dar em condenação, a ação nunca vai para frente, todo o potencial simbólico é usado nas investigações. Então, põe a Polícia Federal, investiga, faz um inquérito muito invasivo, porque é praticamente a intervenção que o sistema vai ter naquela realidade, né? Então, porque quando chega na justiça, por conta dessas questões, o caso vai acabar sendo trancado, né? Então, a gente tem um cenário, enfim, a meu ver, preocupante. So thank you so much for the invitation. I was absolutely delighted to read this paper, and I thought that I would offer basically what you guys invited us to do as an option, which is provide comments. So let me preface my comments by saying that I think, the paper, your paper, and the paper I wrote with my co-author, Lindsay Carson, they have a lot in common, and I think this is just the beginning of potentially a beautiful partnership. But in order to be a little bit more interesting and engaging, I thought I would be provocative in my presentation and highlight the points at which the papers are in tension with each other and where we could potentially have an interesting debate. So let me start. I basically have a lot of comments, which I'm going to give to you later, but I'm going to focus on 3 of them. The first point that I want to make is that I think multiplicity is a better term than modularity. So let me explain a little bit what's the concept of institutional multiplicity, which is the concept that I developed with Lindsay Carson, differentiated from modularity, and try to argue that we still have the upper hand here. So the anti-corruption system, Matthew Taylor here with Timothy Power in a very important and I think influential book was very usefully described as a system that has 3 phases, right? Oversight, investigation, and punishment. You guys interestingly break that down in a more in a 5-phase system. But what Lindsay and I did, one step before you guys outlined the phase in more detail, was
basically, Lindsay and I said, well, basically for each of these phases, you can have more than one institution performing the functions. So if you take oversight, you can think, for instance, that an independent oversight investigation can be done here in Brazil by TCU, Tribunal de Contas da União, or the oversight can be done by an internal government oversight organization, CGU, or the controladorias of the own bodies, right? So if you go in each of the phases, you can think that there could be more than one institution performing that function. That's the idea of institutional multiplicity, right? So basically, what you guys define as modularity is the following. An institutional design in which multiple functionally interchangeable institutions can either coordinate or operate independently as appropriate. But I want to call your attention of everybody, if you didn't read the footnotes. On footnote 18 of the paper, they clarify that the term modularity actually encapsulates two concepts that Lindsay and I developed in the paper, right? One is the concept of institutional multiplicity, but the other is the concept of institutional malleability. Why are these two concepts separated in our paper? Because basically, what we were trying to highlight with the idea of institutional multiplicity is the following. Suppose that for some reason, TCU has been politically captured and didn't manage to go forward with the investigation, as the TRT case illustrates, right? Potentially, there could be another body, the internal oversight body, that would pursue the investigation. So the importance of the institutional multiplicity is the idea that if one of the institutions in charge of performing that function fails, someone else can step in, and therefore, you can get higher chances of the process moving forward towards the end, right? Now, the institutional multiplicity then is the multiple items in each column, whereas the idea of malleability is basically focusing on the relationship of the institutions performing the same function. So the circles there, they talk about malleability. Why? Because this is the point in which you were trying to highlight that, let's say, police and public prosecutors. How is that relationship in the sense of investigation going to take place? We don't know, right? Maybe they're going to investigate in parallel fashion the very same conduct. Maybe they're going to cooperate and join forces in a task force and, pull this forward together. Maybe they're going to divide their functions. So there is a whole bunch of arrangements that can take place between these two bodies performing the same function, but that has nothing to do with institutional multiplicity. It presumes institutional multiplicity, but the idea of institutional multiplicity doesn't presume institutional malleability, right? So I think it's important for us to separate these two concepts. Why? Because this is the point in which your concept of modularity gets in trouble, I think, which is you can imagine a legal system in which there is no malleability, but there is institutional multiplicity, which would be a system in which you have the most traditional arrangement, right? You would have administrative oversight, administrative investigation, administrative punishment. That's one line that can take place, and it's completely independent from criminal oversight, criminal investigation, and criminal punishment. For me, and I would say for Lindsay as well, I hope she would agree, although she's not here, this is a system that has multiplicity but doesn't have malleability. And my sense is that your concept wouldn't capture this system, which is an important system from a system in which the multiplicity is not present. Okay? So that's my first point, where I'm sure you have a response to that, but let me go through the other points. My second point, I think in the paper you emphasize the idea that coordination is very attached to the goals that institutions are trying to achieve. I think coordination has nothing to do with goals. So again, I'm being provocative here. So basically, the paper says the appeal of coordination depends in part on the objectives that enforcement agencies choose to pursue in concert. And then you go through a number of these potential goals, efficiency, fairness, et cetera, et cetera.
who am I citing here? I'm going back to Cass Steen, who has written a paper in 2007, a very interesting paper in the context of constitutional law that's called Incompletely Theorized Agreements. And in this paper, he basically articulates the following idea. How can we as a society live together under the same constitution if there is so much political disagreement about values and our priorities, et cetera, et cetera? And basically he says, well, it's because we can agree on concrete actions without having to agree why we're pursuing a certain action, right? That's why it's an incompletely theorized agreement. We can agree on the lower level without having to go all the way up to agree why we're doing this. This is not an example he provides in the paper, but you can imagine, for instance, they are trying to implement these windmills that generate wind power, right? There could be two types of resistance to that. One type of resistance is just people who are technical people or in the public interest arguing that wind power is not for the benefit of the country. And there could be the not in my backyard folks, right? No, I don't want the giant windmill in my yard. And these two people can agree to fight against the windmills, the wind power, for very, very different reasons, right? Some of them are acting in the public interest, some of them are self-interested, but still they can go and act together. So I think this is basically, when you talk about any type of cooperation, let's say police and public prosecutors, you can imagine the public prosecutors being, we are this independent body acting on the public interest, and the police saying, oh my goodness, our legitimacy is all the way down there, public opinions are horrible, we need to turn around this, therefore we're gonna act in order to try to revamp our public legitimacy. Fine, and then they cooperate, right? They coordinate, but they don't have the same objective. So I think the idea that coordination assumes shared goals, I think it's a bit too much, and you don't need that. And my third point is Peru does not help you. So this is towards the end of the paper. Basically, you bring the case of Peru as the example in which the functions were concentrated in a way that undermines multiplicity. That would be a contrast with the Brazilian case, which Lindsay and I are trying to argue is this case in which multiplicity has worked quite nicely, and therefore Peru suggests that there might be two functional models, right? It's not, Brazil doesn't carry all this weight. So again, I think this, so in order to illustrate my point, I created this super duper anti-corruption agency, right? Imagine that we had an agency that could do everything. Oversight, investigation, and punishment, a super powerful agency that was created in a certain country. If you go back to the initial point that I made, which is the concept of multiplicity is different from a liability and needs to be distinguished, you can think that this agency could be present and there could still be the traditional bodies of enforcement of the laws that would be performing outside of this agency. Right? So there could be a prosecution by the anti-corruption agency, and there could be still the traditional criminal oversight, criminal investigation, and criminal punishment in the system. This, I would describe, is still a system with institutional multiplicity. So my point here being that the creation of an anti-corruption agency only defeats my model if you eliminate all the other possible avenues through which some kind of corruption investigation could take place, right? Because okay, so we can talk more about it. But I think the point is that the mere existence of the agency doesn't necessarily eliminate multiplicity, right? And I think, just to finalize, and I think this is a topic that I would love to discuss, especially with the people here and the people who are working on this here in Brazil, creates the question of an anti-corruption tribunal for the Brazilian case, right? Because I think Marta was already referring to a lot of the problems that we see when the cases reach the Brazilian judiciary, and part of the research that Lindsay and I did showed that a great deal, and this is building on Matthew's work as well, a great deal of the problems is, I mean, there are problems all along, but there is a huge problem here in Brazil when the cases reach the judiciary.
And the question is, would we benefit from the creation of an anti-corruption tribunal, a specialized tribunal? That's the question, right? So the important argument in articulating that question is that by creating that tribunal, I think we are losing a lot if that tribunal becomes the new monopoly for cases related to corruption, right? Because that's exactly contrary to the idea of institutional multiplicity. So what I would like to see, and if Peru did that, please let me know, but what I would like to see is the creation of an anti-corruption tribunal that offers an option to the prosecutors bringing the cases, but it has no exclusive jurisdiction. So basically the prosecutor finalizes the case, collects all evidence, and then the prosecutor can say, do I go to the normal justice system or do I go to the anti-corruption tribunal? And that choice, I'm hoping, will be informed by performance, right? So if the anti-corruption tribunal is doing well, cases will go there. But if they are failing, then you may choose the normal justice system, right? So basically, that's the intuition, right? The intuition is if there is a blockage in the system, the multiplicity will allow you to have a different avenue, right? And the idea is that these will likely increase the chances of us reaching the end of the process. So I'm being a bit more provocative than I would be if I was like writing about this, and this is for the benefit of us having a discussion. I just want to finish by saying this research that I did with Lindsay Carson was funded by the Department for International Development of the UK. It was a large project asking whether Brazil has some sort of development model and whether that model can be applied to Africa. I have nothing to do with the second part of the research. I just participated in the first part of the research. And the research is available at this website, brazilforafrica.org. You can find there my paper, the 2 papers that Lindsay and I wrote, the research brief, and a whole bunch of other interesting papers as well. So thank you. Aqui. Querendo pensar bastante. Bom, tem várias coisas que certamente os 3 já poderiam reagir. A gente vai decidir se a gente quer confabular antes, fazer uma resposta conjunta. Sure. Mas eu acho que antes a gente poderia abrir um pouco para outras perguntas, também para o Garrido, para a Marta, e daí a gente retoma as questões que foram realmente assim, ao ponto. Assim, muito obrigada. Vamos abrir, então, inicialmente para alguma colocação, tanto o público quanto a mesa, se alguém tiver algum tipo de dúvida ou questão, e depois a gente retorna para discutir os pontos que foram levantados. So Marta and I talked about this a little bit before her presentation. It's shocking to hear the response of the Brazilian courts to this legislation. And I wondered if there was an effort in the briefing to make them aware of some of the other international developments. In fact, there are other countries where the only time you can have corporate criminal liability is when you can't find an individual. Right? So it's an alternative to the ability to identify certain rotten apples in the barrel, right? And to say it's really the barrel, right? It's not one person or 2 people that did the wrong thing. And there are now, as you know, as you said, this worldwide development of increasing corporate criminal liability. And the Germans are a problem, right? So the Germans are extremely resistant. They've caused many problems in world history, and they're really very resistant. And that legal system's influence then is, I think, a barrier in this area. Last year, 2013, the German Comparative Law Society's criminal law section, their all-day program was on corporate criminal liability.
and they're sort of trying to wrap their heads around this. I described to Marta, I think, visiting the World Bank folks with, I'll talk later when we talk about the last panel, but visiting the World Bank with a group of Greek researchers, and Greece is very influenced by the German system, and they don't have corporate criminal liability right now, and I asked, it was sort of a setup, the World Bank officer who was talking to us about anti-corruption legislation and so forth, how important do you think corporate criminal liability is? And he said, it's essential. Right. So I very much agree with the positioning of this comment within our discussion. I think it's a very important piece of the puzzle. It's just one piece. And in fact, in the U.S., there's a lot of criticism of corporate criminal liability as letting individuals off the hook. Right. So what is the balance that prosecutors should choose? But I really feel like it needs to be an important tool in the toolkit. And then that question, how the different tools, the multiplicity idea, right? This is a part of multiplicity. And how does it get used, whether it's in the environmental area or other? And just one other point, as I'm realizing I'm talking too much. The English homicide law was rewritten to provide for entity liability, including that of government units. Right, so you have to wrap your mind around what would that mean, right? But the entity that runs the railroads, if they produce it in such a unsafe fashion that there are these fatal crashes, for example. Yeah, so it's very interesting to think about what problems you might be trying to solve and how corporate criminal liability could be used, whether it's environmental, health and safety, human rights. And there's a lot of interesting work being done. So we've already agreed to share papers. So thank you, and thank you for that comment. Very interesting. I'm gonna say something that probably demonstrates the lack of knowledge more than any knowledge. But my impression is that your proposal is very interesting, but it's already been tried in a way in Brazil. And so there are these varas especiais, anti-money laundering. I'm kind of throwing this out here to hear from the lawyers, but my impression is, as a non-lawyer, that they haven't worked as planned. And so the reason I pose this is actually to just postulate a little bit of a challenge here. Is there a point at which multiplicity is just inefficiency? And I don't see any problem with multiplicity, and if we had all the resources in the world, it would be great to have a bunch of additional courts, but there are costs to this, and the judiciary in Brazil is already extraordinarily expensive. So I just throw that out as a provocation, but I'd love to hear from the lawyers who know more than I do about this. Bueno, un comentario para Marta. Bueno, también hay que tener cierta comprensión con las actitudes opuestas a la responsabilidad de las personas jurídicas. En Europa llevamos siglos enseñando que eso estaba mal y que era imposible. Entonces, no podemos cambiar las mentalidades de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que el secreto está hacer ver a los jueces y a la ciencia penal, a todos los actores, que esto es una cuestión puramente pragmática. ¿Y cuál es la utilidad político-criminal? Es decir, yo creo que el problema a veces es que no saben para qué sirve y cuál es la utilidad que tiene. Entonces, bueno, pues entonces no acaban de ver para qué es el invento, ¿no? Y esto pasa con los fiscales, que no entienden que esto les puede ser muy útiles en sus investigaciones. Entonces es como si les hubiéramos regalado un juguete, una herramienta que no saben utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que esta es un poco la labor didáctica que debe hacerse. Por supuesto, es muy importante tener un marco procesal adecuado para los jueces, porque no se van a embarcar en una aventura si no está regulado a cómo tienen que imputar, a quién, etcétera, etcétera, ¿no? Este ha sido un defecto también de la legislación española, donde se introduce la regulación material, pero no se dice nada del proceso, cómo tiene que ser contra la persona jurídica.
Y un comentario también para lo que decía Mariana sobre la creación de un tribunal especializado en materia de corrupción y que el fiscal pudiera elegir dónde ir. Claro, esto tiene un problema desde el punto de vista jurídico, que es el derecho al juez natural o al juez predeterminado por la ley. Es decir, el fiscal no puede... Yo me voy donde más posibilidades de éxito tengo, ¿no? Esta especie de forum shopping se compagina mal con este principio que en muchos estados es un principio constitucional. Veo un problema ahí, ¿no? Yeah, I just wanted to follow on some of Mariana's points and this idea of a different tribunal. And you know, I'm never one to shy away from a controversy, so I'm happy that there's a bit of disagreement. So, and I might actually come slightly to your defense about the goals in the process, even though I know you wanted to defer it. I think the issue of the tribunal, it sounds like the problems in Brazil are the courts. And it sounds like that problem won't go away. And if you're going to set up a tribunal, I think you then have to think about other experiences where they've introduced specialized tribunals precisely because the general court system didn't work. And the experiences with the commercial court shows that it's not really going to work because you're going to detract from improving the courts writ large, which is your longer term problem. And then people will find other ways maybe of working it out. In commercial matters, you go to arbitration. But so it's then the question is more, you know, then what are your goals of doing that? And then also if you have a tribunal that's sort of quasi-administrative, people are going to judicial review up to the courts anyways and appeal it. So you're back in the courts. So it sounds like that's the larger problem. So what do you do in the interim? I think then actually that's where it's useful to have your goals. And so I don't know if the caste sustain, I don't know how much it helps you there, because the idea of formulating a constitution is that you can get an agreement going forward and you don't have to have all agreement on your goals. But I think retrospectively, when you're trying to analyze cooperation or coordination, it is good to say, well, who has what goals and in what way, and what are the tensions and how are they coming together? And so the idea of having a tribunal is because the efficiency and the legitimacy of the courts isn't there. Would a tribunal help bring it in? And so would help improve on those fronts or other fronts. I think that's where it's good to have an analytic framework of different goals, recognizing people are going to come with different goals. They may not always be aligned, but then where they're not aligned, what's the alternative answer? And so I think that's why we can then have more subsidiary arguments. Are they the right goals? Are they defined this and that way? But I think it's useful to have something. Otherwise, it's a sort of the big why are we doing this, I think, comes into play. So. I'll postpone the response to Mariana. But I did want to speak to both Marta and Sarah, and actually to, even though I'm based in the US, to echo Adan's comment, because I understand the theoretical argument for corporate criminal liability, but I think there is also a need to demonstrate empirically that it's important, right? And part of that demonstration would involve, I think, showing that there's some sense in which the European jurisdictions that don't have it and haven't had it are worse off, that they're riddled with corporate fraud and misdoing and misdealing. And that's, I mean, it's a difficult empirical study to design, but I think that kind of evidence would be useful and is a necessary part of the case, because as a theoretical matter, there are substitutes for corporate criminal liability. And there are certainly US academics who argue against corporate criminal liability. So, you know, you can have corporate liability in tort, you can have administrative, various forms of regulation, but either ex ante or ex post. So I do think it'd be interesting. I think part of the burden for those who are advocating corporate criminal liability, the adoption of corporate criminal liability in Brazil or elsewhere, is actually to show empirically that it's important and necessary. So I think one of the sort of questions I had in this sort of issue of multiplicity and whether or not this is desirable, right? And it's this sense of has it worked or not. And this is partially some of the ignorance. Yesterday, there's sort of comments that sort of having like a single authority is something that's no longer sort of in vogue. And when I think about Singapore or some of the East Asian examples, and again, given my background thinking about China, I wonder if the move towards multiplicity is just a reflection of the fact that we have sort of pluralistic or highly partisan
systems, right, where there isn't sort of a unified will to achieve these particular types of goals, and multiplicity is just a reflection of the refraction of different sort of interests and sort of circumventing the types of impulses that exist into areas where they then become more diffuse and less of a threat to sort of particularly entrenched political interest, right? I mean, so I could say, like in the context, I think it was 7 or 8 years ago, China created yet another sort of anti-corruption bureau that was supposed to do a variety of things, and of course it breaks down on the same sort of levels of not really sort of having anyone politically behind motivating the prosecutions that it was supposed to carry out. And I think part of the question of, like, does this conflict with particular doctrinal issues within particular countries, right, a resistance to different reformulations of criminal responsibility, and then sort of like demonstrating whether that's relevant as an actually sort of universal factor, or whether there are sort of instances where it doesn't work out. I mean, this is also in part the anthropologist in me wanting to say that everything is overdetermined. It wonders that, like, in the end, with these issues of goals, of whether there should really just be a pushback against multiplicity, because the sort of historical contingency of having a political will, in particular moments, scandals, and things like that, that generate the impetus of having any sort of real, genuine commitment towards anti-corruption, needs to have sort of a specialized, centralized agency that may be dysfunctional for X periods of time, right, because there isn't that will, but when that will comes around, isn't then allowing that will to be diffused among a variety of organizations, and allows it to act sort of, you know, swiftly within that particular context, whether that involves developing specific doctrinal exceptions for how it carries out its prosecutions, right, or insulating it or not insulating it from various forms of political accountability. It just seems that given how contingent, again, historically, these moments of actual political will are, you want to create sort of an entity that isn't good all of the time, or theoretically, right, sort of adjusts for all of these possibilities and these inputs at any, you know, in these diverse moments, but is really just there in the moments when it wants to act, right? So when I think about, you know, some of these smaller countries don't have these issues, right? Why do we have like a high correlation between small countries and low corruption, right? As you have less of these issues of sort of fragmentation. But when you start talking about countries like Brazil, in the same sense when you start talking about countries like China or India or Russia, right? You know, you have a lot of sort of different factors, but just coming back again to these sort of moments where this is possible and creating the best possible vehicle for that moment rather than the best possible vehicle for right now when we're sort of competing in these sort of highly partisan and diffused political moments to achieve these types of goals, right? So, I mean, it is sort of very overarching, but that's sort of my sort of pushback against even modularity, multiplicity, malleability. I think these are all things that then allow the sort of diffusion of these sort of these possibilities in particular moments rather than facilitating them. Bom, antes de devolver a palavra para vocês três e prepararmos para o intervalo, para um cafezinho, não resisto, vou arriscar aqui algumas ideias sobre as coisas, os pontos que a Mariana colocou, sempre pensando para os 3 pontos, né? Que tipo de pesquisa a gente poderia fazer a partir de agora para resolver a nossa disputa? Bom, em relação à questão da modularidade, a gente vai desenvolver isso bastante. Mas acho que talvez uma coisa que, ao menos para mim, né? Não sei como é que estão meus colegas aqui, mas que faz muita diferença em relação à modularidade é pensar a partir dos estudos de caso. Então, que a gente não tem uma grade tão seca como a que você apresentou aqui, né? Então, com uma instituição de cada tipo. Não, quando a gente pensa nos estudos de caso, a partir dos estudos de caso, aí a gente está falando de 10, 12, né? A listagem começa a ficar realmente muito maior, sobretudo no campo do monitoramento e da investigação, em virtude do estreitamento que há no campo da adjudicação e da punição, como a gente já identificou. Então, isso pode ser para a gente um elemento que fortaleça a ideia de modularidade e de várias possibilidades possíveis, né? De várias possibilidades e não de um caminho. Mas, para a gente, uma das formas que eu imaginei que a gente poderia aprofundar um pouco ou ao menos testar essa ideia mais claramente, que você mencionou ao final, da escolha entre uma via e outra, uma pesquisa que, na verdade, está desenhada só, a gente só precisa fazer, que é o Ministério Público, ele escolhe
alguns estados escolhem entre o civil e o penal. Outros estados vão aos dois. Isso depende do MP. Então, nesse percurso da pesquisa, a gente já encontrou o Ministério Público que diz: eu faço a cópia e dou para o meu colega do lado para irmos pelo civil e pelo penal. E outros que dizem: não, no penal tem um pessoal que é péssimo, então eu vou no civil. Ou vou no civil, enfim. E essa questão já está dada no Brasil. Então, quando a gente olha os dados do CNJ, que eu mencionei ontem, a quantidade de processos que nós temos em outro lado, eu procurei ver qual era a diferença na correlação por estado. Então, tem alguns estados em que tem 5 processos criminais e 6.000 processos civis. E outros têm 500, 2.000 em um, 2.000 em outro. Ou seja, tem algum fenômeno já que a gente já pode mapear em relação a esses critérios de escolha, né, para testar se é boa performance, como você mencionou, ou se é o elemento que, na tarde de ontem, o Mário Spinelli enfatizou demais, que é: eu mando para quem eu tenho uma relação pessoal. Meu amigo, eu conheço. Ligo para ele, digo: olha, estou mandando, vamos fazer isso junto. Então, eles enfatizaram demais. O Roberto está aqui também enfatizou isso, a força que, nos esquemas de coordenação, tem uma relação de confiança pessoal e não institucional. E daí, como é que a gente lida com esse fator que apareceu, mas muito fortemente nas nossas entrevistas, nessa ideia de boa performance, né? Como é que é o julgamento de boa performance num contexto em que as escolhas do ponto de vista pessoal são ditas abertamente, né? Não é que isso é algo constrangedor, não, é algo: olha, eu estabeleço a relação de coordenação com quem eu tenho um tipo de relação específica. E o terceiro ponto o Matthew já levantou, que é avaliarmos a experiência das varas especializadas de lavagem de dinheiro. Aqui eu acompanhei um pouco esse processo. Vários lugares já deixaram, né, já estão deixando de utilizar esse mecanismo. E mesmo no momento de formulação, as críticas foram de vários tipos, né, que a especialização era, sobretudo, para garantir uma facilidade na produção de informação para informar para o GAFI. Então, claro, se eu tenho todos os processos de lavagem concentrados numa vara só, eu consigo produzir informação de forma muito mais facilitada do que e menos pelo tipo de decisão, né, pelo tipo de condução que especializada, propriamente dita, né, que essa vara poderia trazer. Assim, não era mais uma questão de melhor performance da vara, mas sim de melhor performance do Brasil perante a instituição. Bom, para irmos pensando. Devolvo a palavra para vocês, para reagir aos comentários. Sure. So, if I can come back to your 3 points. Well, 2 of them. Guillermo can talk about Peru. On the first point, your presentation made me more convinced than before that we should be speaking about modularity, actually. So, because you're completely right that it is possible to have multiple institutions in the sense that we're discussing, to have multiplicity without any coordination, right? That's perfectly possible, and that's why it's useful to distinguish institutional multiplicity from what you call malleability, right? So multiplicity without malleability is feasible, right? We're not disputing that. We are particularly interested, though, in the case where they're combined, right? Where you've got multiple institutions that are capable of working together, right? When it seems to make sense. That's the model that we're talking about, right? The combined model. And because theoretically that seems more flexible, right? So there's a stronger argument for that, at least superficially, we think, than for multiplicity in general, right? So that's why in our paper we talk about this ideal type where you've got the modularity, you've got lots of institutions that can work separately or work together because there are these coordination mechanisms that are there that enable them to come together when it seems to be advantageous. But if they have divergent objectives, they don't think the other institution is doing its job, then they work around them, right? So that we did mean to talk about multiplicity plus malleability and to carve out just that subset of situations of institutional multiplicity, right? So that's
So that's why we did that. Now, so I'm very clear on that. What I'm less clear on is what you were arguing for in your paper, because I actually thought we were on the same page on that front, but we can discuss that afterwards. And then the second point, actually, I think you're just right on that coordination does not necessarily imply common objectives in the way that we talked about objectives in the paper, the higher level objectives. I had to go back and check to see how we had done that, because I know in an earlier version, we distinguished between objectives and goals, which were the sort of lower order objectives, more immediate. Okay, we want to get information on this particular transaction. That could be a goal. Caring about retribution or deterrence and so on, that's an objective. I think what we should do as we go back, assuming my colleagues agree, is to reintroduce the conception of, probably not the idea of goals, because the additional terminology was getting too cumbersome, but just to recognize that there can be higher and lower order objectives. And so I think you're quite right on that front. The third point, I don't know if I think we. Very briefly about Peru is that they didn't create a single agency. They just passed jurisdiction over all anti-corruption. They create an anti-corruption police, anti-corruption prosecutor agency, anti-corruption justice of first instance, anti-corruption justice of second instance, anti-corruption forensic accountants. So they passed jurisdiction over all anti-corruption matters to this, what they actually call in Peru, the anti-corruption system. So they have exclusive jurisdiction. I need to recheck whether this is just for some complex cases with some institutional, social, economic criteria combination. And there are, these small pen drive style cases that Roberto was describing yesterday, goes to the regular criminal justice system or prosecutors or police investigations. But my understanding is that most of the cases go through this exclusively jurisdictional, so to speak, system. So it's just one way to do it. Posso falar antes, porque eu tenho umas duas perguntas, uma para cada um. Só reagindo rapidamente, eu acho que é chocante a reação dos juízes, mas eu acho ainda mais chocante o cenário de falta de reflexão da academia sobre a questão. Né? Então, acho que nada dessas questões, nesse link toda a contextualização internacional, não chega aos juízes, mas acho que eu acho que tem uma responsabilidade muito forte da falta de reflexão. E aí, nessa questão da falta de reflexão, a gente também se pega numa situação em que sequer tem uma avaliação sobre ser ou não um bom caminho. Acho que o meu ponto aqui é pensar, bom, como é que o Instituto Novo foi totalmente dragado, sugado pela mentalidade antiga, mas tampouco há uma reflexão sobre como é que a gente estrutura a responsabilidade. Acho que isso que o Kevin falou, não de maneira alguma estou dando de barato que a responsabilidade penal de pessoas jurídicas é o melhor caminho. Inclusive, no texto que a gente escreveu, a gente põe vários problemas, alguns ganhos. As nossas conclusões foram, bom, a gente tem ganho simbólico em alguma medida, mas que também poderia não ser exclusivo do penal, porque eu posso ter agências administrativas com um potencial de enforcement simbólico muito forte, e alguns ganhos investigativos, no máximo, mas eu acho que é uma reflexão muito incipiente. A gente não tem aqui... acho que o que a gente precisaria fazer é, na linha do relatório que vocês prepararam, quebrar as barreiras entre as esferas e pensar, vamos criar, como a gente pensaria uma política pública de responsabilização por ilícitos praticados em pessoas jurídicas. E aí a forma, o desenho dessa política pode ser uma cooperação entre as várias esferas. Mas isso, enfim, é algo que não existe aqui, a gente está longe de mostrar que essa discussão é importante. Aí tem duas perguntas. Um comentário, na verdade, a fala do Manuel sobre o Ministério Público. E no relatório, eu fiquei muito com a impressão de que vocês falam em algum momento que o Ministério Público age de maneira... são relativamente independentes, né? E acho que tem uma questão difícil aí de pressupor a independência do Ministério Público.
E aí o caso que me veio à cabeça, quando eu estava lendo, é um caso que não tem nada a ver com criminalidade econômica, mas é o caso Carandiru, né? Que é um caso que eu e a Maíra estamos estudando há 2 anos e meio, que é o caso de um massacre numa prisão em São Paulo, em que 111 prisioneiros foram, no mínimo 111 prisioneiros foram assassinados pela polícia, com toda a discussão de que teve ordem expressa do secretário de Segurança Pública e do governador. E na nossa pesquisa, a gente descobre que nem o governador nem o secretário nunca foram investigados, embora tenha sido levantada a responsabilidade penal dos dois, porque a instância competente seria o procurador-geral, porque eles teriam foro especial, né? Então, o competente não é um promotor qualquer, é o procurador-geral, o que acontece em casos em que eu tenho autoridades sendo investigadas, e o procurador-geral é apontado pelo governador. Então, acho que a questão do procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, ser apontado pelo Executivo, eu acho que é uma questão importante para discutir essa ideia para matizar a ideia de autonomia das esferas em casos em que eu posso ter gente importante sendo perseguida. Daí, para a Mariana, eu queria discutir essa ideia dela da escolha, né, da discricionariedade. Então, será que o promotor pode escolher a jurisdição? E aí, toda a discussão que a gente faz sobre pensar a importância que isso, e na verdade, assim, minha primeira reação do ponto de vista como professora de direito penal, de processo penal, a gente ia ter sérias dificuldades para implementar um modelo assim, porque a gente tem o princípio da legalidade, princípio do juiz natural. Então, está estabelecida a jurisdição, vai ter que ser né? E aí, o que me faz pensar, né, do ponto de vista mais geral, é que toda essa discussão sobre criar qual é o melhor desenho de política e como a gente vai atuar, tem sempre esse elemento forte de aposta na possibilidade de alguém tomar decisões e discricionariedade, né? Então, os agentes ali, em algum momento, vão ter um determinado nível de discricionariedade. Então, você está me dizendo seria ótimo se a gente tivesse a possibilidade do cara escolher qual agência ele vai mandar. E aí voltando para o nosso sistema de civil law, em que a gente tem a ideia de rule of law com o pressuposto de que não, o rule of law pressupõe regras seguras, estáveis, iguais para todo mundo, iguais, né, um valor de previsibilidade muito forte, que é muitas vezes justificado pelo princípio da igualdade. Não tem que ser sempre igual, a gente tem que evitar ao máximo possível decisões ad hoc, que, no fundo, todo o relatório de vocês aponta que isso é interessante, task forces, então tem toda uma coisa tem um momento de decisão em função do caso concreto, que é muito importante, mas a gente tem esse background de civil law, que é todo o valor do rule of law é previsibilidade, estabilidade, sob a justificativa de que a gente tem que garantir a igualdade. Então, no fundo, eu fico pensando que, em vários pontos, a discussão sobre qual o melhor desenho de política, qual a melhor forma de atuação das esferas, não tem uma discussão num campo mais abstrato, que é esse clash entre um modelo mais discricionário e um modelo de civil law, de estabilidade, que todos nós aqui na América Latina estamos tentando lidar com isso, né? So I'd love to respond to that last point. I think I turned it on. All right, so to show you how big the gulf is, there's a tremendous amount of overlap between federal and state jurisdiction as Congress has expanded the scope of federal criminal laws. The Justice Department has an online publication explaining the procedural advantages, what can be done better if you prosecute a case under federal law. So you're more likely to be able to get wiretaps. You can prosecute with, even if you don't have, you can show accomplice liability without, by easier standards, like 15 or 20 advantages, saying basically, if you have a state case and you think you're going to have problems, bring it to us, bring it on, and really reflecting what we think of as you could call pejoratively forum shopping,
but from a prosecutorial standpoint is seen as choosing the jurisdiction of advantage, of legal advantage, right? And that there are two parallel, we have multiplicity. We've just got a whole lot of multiplicity, right? And that it is natural then, if two sovereigns both have an interest, that they might consider which sovereign should take the lead and is more likely to be successful, either being able to introduce more evidence, get a higher penalty if that's thought to be appropriate, have different procedural opportunities or fewer procedural burdens. And that multiplicity also plays out when there's federal and two states involved. So you may remember maybe 5 years ago there was a sniper in the Washington, D.C. area that was shooting people at gas stations and schools and so forth. So the shootings occurred in both Maryland and Virginia, and there was a federal, state, local task force trying to identify the perpetrators. Federal government had some interest, although it doesn't have jurisdiction over plain old murder. But they had, the federal officials took custody of the individuals, and they then considered which state to hand them over to. Both states asked for the defendants to be handed over, and the federal analysis was they were more likely to get the death penalty in one state versus the other, including against the juvenile shooter as well as the adult shooter. So they transferred custody to not the state in which the arrest had occurred, but the other state, and regarded it as an appropriate exercise of discretion. They couldn't get the death penalty under federal law. They would have to call it Hobbs Act extortion because there were notes demanding money. And they thought that the better prosecution was for the murders, not this sort of side element of the extortion demand. And then they thought it was appropriate to think which sovereign would be better able to get what was the more severe penalty, which in a case with a large number of victims killed indiscriminately, terrifying the whole area, seemed an appropriate thing to think about. Where could you get the higher penalty? And after that first prosecution was concluded, the second state then wanted to bring its own prosecution in order to be able to say our victims matter as well, right? And double jeopardy didn't preclude that. They were separate, different victims, and we don't have this concept of the transaction. It's the offenses. So they wanted to prosecute, to seek their own penalty. So, this idea of multiplicity, a federal, state, and then multiple different offenses are forms of multiplicity. And I think in general in the United States, there's a relative degree of comfort with prosecutors thinking that way, such that the Justice Department would think it very appropriate to post online something directed at police and prosecutors explaining, here are advantages of federal procedure and federal sentencing law. Think about coming to us if you have a case that you might have trouble being successful in. And so it's such a different mindset from thinking that there's a natural place that a criminal case must go. And in the white-collar area, there's also the choice, should you go civil, should you go criminal, should you prosecute the corporation, only the individuals, should you do it on a rolling basis, the lower people moving up to the higher, or making the corporation cooperate to provide evidence against the individuals. And I would see our system as just chock full of multiplicity, and maybe you could just be simple and say flexibility. Right? Things can go in different orders. Different actors can pick up some of the responsibility. So a grand jury could be doing an investigation that an agency could have done, but it was captured and it didn't get into it. Right? Federal, you could have a totally unified federal, state, local task force where they're sharing all the investigative authority, or you could have actors that for personal reasons or other can't get along, and one goes ahead, shutting the other out. There's just flexibility in then how all of these multiple actors work. And I don't get the word modularity. That just seems like a thing you stick in. You got this module or that module. And each of these modules could be slightly different,
right? The organization, the cooperation. So I don't know, then you got 1,000 modules, because this one is this entity taking the lead and this one playing a little role, these two cooperating equally. Are those two different, I don't know. So multiplicity, I'm on board with that, seeing its benefits in our system and hearing the discussion about how any one group can get in the way and block, and thinking if there was a way around that. You're being creative, you're trying to do that. But flexibility, to me, seems like the other, if I were going to have one other word, I'd want something like flexibility. I think you're right. It's more than multiplicity. It's the flexibility to combine into those task forces they morph if necessary. Right. Yeah. So that's why we didn't do the multiplicity. Just on the origins of the idea of modularity, and there may be better words out there, but there's some literature on things like software design, where the idea is that if you have, you're designing software in a modular format, it means you do it in little chunks, but then they can be combined. So in other literature, it incorporates the two ideas, the multiplicity with the possibility of combination. So that's where it came from. Solo un pequeño comentario. Respecto de esta cuestión de la multiplicidad y la posibilidad de que esto se dé digamos, al final, o sea, en lo que ustedes llaman el cuello de botella judicial, porque podemos pensar en distintos actores, pero siempre el problema, o por lo menos el problema se da al final, es decir, en nuestros sistemas en donde la sanción, por lo menos el ejemplo en Argentina, la sanción administrativa solamente está prevista para los funcionarios bajos de la administración. O sea, los funcionarios altos de la administración no pueden ser objeto de un juicio de responsabilidad disciplinaria. Y tampoco tenemos un sistema de responsabilidad civil, como veo que existe en Brasil. El Estado, además, es bastante limitado en hacer efectivas responsabilidades civiles. O sea, no hay un órgano específico que lo haga, sino que cada área del Estado debe decidir si va a demandar a los funcionarios en casos de corrupción u otros. Y esto no pasa nunca, el Estado no demanda nunca. Entonces, estamos siempre, digamos, cuando hablamos de sanción, en la sanción penal en los tribunales. Y bueno, de hecho, la creación de estos órganos, como ustedes dicen en el paper, con facultades de querellar, de alguna manera se pensó como un mecanismo para acelerar la justicia o presionar a la justicia. También para limitar lo que ella planteaba, la falta de independencia del Ministerio Público. Si pensamos en que hay determinados actores, ya sea órganos especializados anticorrupción o organizaciones de la sociedad civil con la facultad de intervenir activamente en el proceso como si fuera un fiscal, también se lo pensó en la Argentina como un mecanismo para destrabar el funcionamiento de la justicia. No funcionó. Digamos, lo que ella propone, alternativas de fueros especiales, me parece digamos, que podría dar lugar a discusión. No sé si desde el punto de vista del juez natural, porque de hecho hay ciertos supuestos en nuestros sistemas en los que es posible recurrir ante distintos tribunales. No necesariamente hay una sola vía. Por supuesto que en un marco no de flexibilidad, sino de rigidez, que es el propio de nuestros sistemas, seguramente esto atravesaría dificultades. Y también lo que yo veo es que en algunos de nuestros países también esta idea de un fuero especial es una idea que no necesariamente sería bien vista por el sistema jurídico. Por lo general tenemos una tradición de juzgados de fueros especiales, generalmente que se crearon en gobiernos de facto, de raíz autoritaria, que han hecho que estas creaciones sean cuestionadas. Y además, este tema de los fueros especiales, digamos, tiene problemas, porque finalmente igual digamos, terminan siendo, digamos, hay distintos niveles de jurisdicción, con lo cual a lo sumo se puede crear un fuero especial, pero que no agote la jurisdicción. Y de hecho,
por ejemplo, puede también transformarse en un problema. En la Argentina, el fuero federal es relativamente limitado, pero justamente la discusión entre los que tratamos de destrabar esta cuestión y buscar sanciones o que el Poder Judicial sea más efectivo en sanciones por hechos de corrupción, en realidad lo que estamos tratando es de destrabar ese fuero, o sea, un fuero pequeño, el fuero federal, que tiene competencia en términos de lucha contra la corrupción, que es más ineficaz que el fuero ordinario que se aplica a todos los delitos en general, con lo cual también da ocasiones para que haya más presiones o más influencias políticas en ese pequeño fuero, con lo cual el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Okay, so there is a lot in here. I'm going to try to be brief. So let me start by varas especiais. So I think that's a good experiment, and I think it could potentially be investigated. The problem is that the creation of those varas combine with the same time in which the law changed, right? The law had a specific itemized set of circumstances in which someone could be charged, and that opened up at the same time that the varas were created. So you have two confounding factors that are happening at the same time to be able to isolate which one is the actual effect that's increasing the number of cases and etc. But going back to my idea, I think this is not exactly what I'm thinking of. Why? And I think part of the reason is exactly a great deal of what Marta was discussing. Creating varas especiais still embeds the idea within the existing system. So the culture of the system, the rules of the system, everything that is sort of preventing prosecution from reaching the sanctioning stage will still be there, right? So we can solve the problem of having a judge that has been dealing only with these cases and will process them faster, but the rules of procedure and everything else will be the same. So my idea would be to separate it in order to create a great deal of institutional innovation in a whole bunch of levels, right, including procedural level. So we could, I mean, I'm talking as an academic here who sits in my desk and thinks the world could be better, right? So we could think of, because in Brazil we have labor justice, right? Labor justice, for instance, has different procedural rules, different burden of proof, a whole set of different arrangements, because labor disputes are perceived to be different from regular contractual disputes, right? So we could, for instance, say that criminal punishment for corruption cannot follow the same rules of criminal punishment for all other illicit activity. Why? Because it's unlikely that you're going to have direct proof. Therefore, the rules of evidence need to be a little bit more flexible, and a whole set of other things that we can think about, right? So once we set that up, we can think that at least in the criminal aspect, we would have a separate tribunal which would be accompanied by a separate code of criminal procedure only applicable to corruption, and would be accompanied by the whole separate set of sanctions, right? So then Adrian will turn to me and say, you are avoiding the bigger problem, which is the entire Brazilian judiciary. And my response is, yes, indeed. And I have written about, the failure of trying wholesome reforms, right? Piecemeal reforms are more likely to succeed, are more likely to be feasible to implement, and I think we should invest in them, not without acknowledgement that there is a bigger problem with the Brazilian judiciary, but between dealing with that bigger problem, which is likely to prove an unsurmountable obstacle, and solving this particular one, I would rather do this specific solution. So then we can deal with the juiz natural, I think, by trying to be a little creative, meaning civil cases remain in the regular justice, criminal cases go to the special tribunal that would have a separate code of criminal procedure, and that can build up from our joint research that you just designed, right, which is this investigation about the strategic decision-making. So I think there is a lot that we can explore here in terms of potential topics for research.
Regarding Jad's point, I love this suggestion of big countries and small countries because I think that's going to be an important variable to discuss multiplicity or modularity, whatever term we agree to use from now on. So I think that could be an interesting variable to explore, and especially Latin America is interesting because we have a whole set of different sizes. So that should be an interesting research. But I want to go back to your more substantive point, which is there is a huge scandal, everybody's paying attention to it, there is this great political will to address it, and what multiplicity will do is diffuse it, right? It's going to spread it out among so many institutions and so many different levels that basically the entire motivation that's driving the prosecution and sanctioning will be diluted. Well, I think I take that point, which is a risk, but I think the other risk is also there when you accumulate and concentrate everything within one institution, right? And I think both Manuel and Marta were talking about two very different kinds of problems that you can have once you have this concentration. So Manuel is talking about all the political interference, right, that can basically stop something from happening cold turkey. So you can think of all this concentration happening and then someone picks a telephone and calls the head of the agency that's concentrating everything and boom, right? The entire political wheel gets frozen by one act. I think multiplicity would reduce the risk of that. Taking your point that it can also dilute. So we need to investigate when each of the options take place. And what Marta was talking about, I think, is the flip side of the problem that Manuel was talking about, which is our judiciary is too insulated. Insulated from new ideas, insulated from political pressure, insulated from everything and anything. And then they live in their separate world of these German doctrines that just, you were asking where does this come from and why is it surviving, right? So you could have that problem too. If you tell me let's concentrate everything in this very independent agency, my fear is then we may end up with a beast like the Brazilian judiciary, right? So I don't see I see the risks you're telling me, but I also don't see the concentration as the immediate solution that will help us address this, help this motivation that comes up with the scandal be driven and canalized to sanctioning right away. Maíra, we are preparing the grant application this afternoon for the civil and criminal actions. And I think the varas especializadas, I think the confounding factors are complicated, right? So I think, I don't know how to deal with that. And then Kev, I take back my point about Peru, and I would love to learn more about it, because it does sound like a case with no multiplicity. But Kevin raised the point of, yeah, we're only interested in both combined, and that's why we created the concept of modularity. And I think Maíra complemented that by saying when you look at the cases, they are all mixed up, right? So if you're working inductively, modularity makes more sense. I take that point. My only question is, if we're going to do more sophisticated analytical, theoretical analysis of the phenomenon, maybe separating the two might be conceptually more interesting, right? Because we can try to, at least in theory, isolate the two factors, try to analyze which one is doing what, and then look back at reality, right, with the separation in mind beforehand, in order to better understand what's doing the work there. So I would still try to push for my distinction, just a little bit more, but I'm sure within a month you guys will convince me that we should go. And last but not least, I think Marta is saying, there is this princípio da legalidade, juiz natural, how we're going to deal with all this. And I mean, this is all path dependence, right? This is all things that we all who work with law and development know about, have written about, and are aware of.
So let me just separate the two exercises here the way I see them playing out in research, right? I think there's got to be the intellectual exercise of trying to figure out what's the best arrangement. And that exercise will naturally be a little bit isolated from reality. That's why I'm separating the two concepts, right? Because analytically, I think it's useful for us to isolate them. And I will bring that point back on the future research panel. So once we have conceptually understood the phenomenon, then we can strategize about how to deal with path dependence, right? Which is, okay, so let's look at reality, looks at the institutional arrangements we have and see how we can overcome them. But I see these two exercises as a little bit separated. So, because otherwise, I think we're gonna, I'm gonna throw up my hands in despair and look for a job in a law firm, right? Because if every time I try to think conceptually of some sort of innovation, if I start by looking at reality and princípio da legalidade, princípio do juiz natural, then, then there is nothing we can do, okay? Thank you.